Hi, children. Still few more children, only very few, 26 have joined the group. I don't know why day by day it is decreasing. So anyway, let me share. We shall see, we shall discuss the things what we have continued in the previous class. We were learning electricity, just we were reviewing. Once again, let us go through that. Few more points I have to cover. In the previous class, I couldn't cover. But before going that, let me recapitulate whatever we have discussed in the previous session. So electricity is nothing but it is energy in the form of energy due to the charges. So we get electricity from different sources. The smallest source which we use is electric cell. Cell is a source of electric energy where we have chemicals in it. Their chemical energy is converted into electrical energy. In a cell, chemical energy is converted into electrical energy. Okay, that's why cells are called cells store electrical energy in them in the form of chemical energy. So bigger sources we know. Already we know this is a symbol for a cell. Cell has two terminals. One is positive terminal, usually with a longer lead we represent or show, and a smaller lead shows a negative charge. So torchlight converts chemical energy into electrical energy. And we discussed in the previous session, and we try to see some symbols. We try to see some symbols. So we use these symbols. We use the symbols to represent electrical appliance or electrical component. Cell, only one cell here, one exists here, so cell can be represented here. And already we know longer lead represents a positive terminal, whereas shorter lead represents a negative terminal. There is some potential difference between these two terminals in the cell. Therefore, charges try to flow from higher potential to the lower potential. If there is no potential difference between the terminals, there won't be any flow of charge. That you should remember. When there is no flow of charge, when there is no current. Current means flow of charges for a specific time. That already in the previous class we discussed a current, electric current and static current, static electricity and current electricity. Static electricity is due to friction between two surfaces. When one surface is rubbed with another surface, the charges will transfer from one surface to the another. Therefore, both the bodies acquire charge. This type of charge or current, the charge, the energy, we call it is as static electricity. So when you comb your dry hair, what will happen? It tries to attract bits of paper, which means the comb acquired some charge. Similarly, the hair also acquires some charge. It attracts dust particles. So here, this attraction the static attraction power or some charge has come due to friction between two surfaces. So this type of due to friction, electric charge or electric current produces. That type of current is called static electricity. Static electricity. Even when two straws are rubbed to one to another, a paper with a balloon or whatever it may be, but the straw acquires a charge, it acquires energy.
That type of charge or energy is called static electricity. Okay. But one more kind of energy is we have current, that is current. Current means flow at a certain time. ఏ కొంతకాలంలో ప్రవహించే దానినే మనం ఎంత ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పేదాన్ని కరెంట్ అని అంటున్నాం. Current. So whenever we are using current, the word here means electric current. Whenever we are saying electric current, charges are flowing. That we have to remember. There are two kinds of charges. One is a negative charge. Usually we say those are electrons. And positively charged particles, those are protons. But in a conductor, only 31 joint, 30 joint. In that, me and Nani sir will be there. Only 27 have joined. I don't know for how far it is useful. Okay. So charges are flowing in a conductor. So when there is no flow in a conductor, then there won't be any electric current. Okay. So these days, many of the things are usually we are depending upon for everything. We are depending for everything upon electricity. Okay, to show some components, we use these symbols. Battery, sorry, we cannot say one cell as a battery. Battery means two or more cells to put together is called battery. Here you can see in the number 6, but the symbol for the battery is given. Then number 1, it is cell. Only one cell is here. Okay, and bulb can be represented in this way. Just a circle in that some winding. Here the bulb is not glowing. You should be very careful. But here see in the fifth thing the bulb is glowing. Switch, usually we see the switch at home. It is switched off. So switch is off. In that way we use some symbols to represent. Even for the resistance we use some symbols. And we discussed about voltaic cell. What is voltaic cell? It is comprised of two plates, a copper plate and a zinc plate. And some sulfuric acid is also put on a vessel or a bowl or a cell. The zinc metal reacts with sulfuric acid and form positively charged ions, and they move towards the negatively charged particle, this zinc plate. Sorry, positively charged particle copper plate. So thus the positive charge possessed a copper plate. అంటే వోల్టాయిక్ సెల్లో ఏం జరుగుతుందిరా నాయన అంటే కాపర్ ప్లేట్ జింక్ ప్లేట్లు రెండు ఉంటాయి. ఈ రెండింటిని ఎలక్ట్రోలైట్ అయినటువంటి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో ముంచుతారు. ఎప్పుడైతే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో ముంచినారో జింక్ మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క స్పెల్లింగ్ తప్పు చూసుకోండి. టు ఫార్మ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ which will migrate towards the copper plate. హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఎక్కడ వైపు పోతున్నాయంట? కాపర్ ప్లేట్ వైపుకు పోతున్నాయంట. అప్పుడు కాపర్ ప్లేట్కి ఏం ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది? పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ ఎక్కువ అవుతుంది. వెరాజ్ జింక్ ప్లేట్ విల్ బికమ్ మోర్ నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్. And there is a flow of charges are taking place from zinc plate to copper plate. The flow of charges itself is current. So here in a voltaic cell produces some current. When there is some terminal difference, the potential difference between zinc plate and copper plate. రెండు కాపర్ ప్లేట్ మరియు జింక్ ప్లేట్ల మధ్యలో ఎంతో కొంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు జింక్ ప్లేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో రియాక్షన్ అయ్యి చార్జెస్ అన్నీ కూడా కాపర్ ప్లేట్కి పోతున్నాయి. ఆ చార్జెస్ పోవటాన్నే from in a unit time the charges are moving, then we say that electric current is generated. The electric current flows from copper to zinc in the external circuit. కానీ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్లో కాపర్ నుంచి ఇక్కడ కాపర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అక్వైర్ అయింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతున్నాయంట? చార్జెస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయినటువంటి జింక్ ప్లేట్కి పోతున్నాయి. Okay, electromotive force of this voltaic cell is around 1 volt. Okay, that way it is a voltaic cell and the volt. And here there are two defects we discussed: local action and polarization. Any kind of electric source, it is
the positive charge which flows towards the negative charge. It is a conventional way of representation. In conventional way of representation, what do we say that the charges are flowing from one terminal to the another terminal, from highest potential to the lowest potential, that we speak. So we believe that the positive charge is a high potential, therefore the charges will be moving towards the negative charge. But the flow of electricity is due to the flow of electrons in a conductor, therefore the electrons are negatively charged, electrons are negatively charged particles, therefore no positive charge flow through the conductor. In the first instance, we are saying that charge is flowing from the positive charge to the negative charge. But here, which are the major carriers? Major carriers are electrons. Electrons are moving. Negatively charged particles are moving. Therefore, there is no question of moving the positively charged particle. Let us understand only up to this level. It is electrons at high potential which flow through the conductor and hence give rise to the electric current. మరి ఆ తీగలో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ఆ తీగలో ఆ కండక్టర్లో ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ఫ్లో అవ్వటం వల్ల వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వటం వల్ల వస్తుంది, లేదా నెగటివ్ చార్జెస్ ఫ్లో అవ్వటం వల్ల వస్తుంది అని మనం చెప్తున్నాం. దట్స్ వే డిస్కసింగ్. Here also we discuss a simple electric circuit. In a simple electric circuit, the simple components what we use are, ఒక సాధారణ వలయంలో మనం ఏం వాడుతున్నాము అని అంటే, ఒక వైరు, ఒక స్విచ్, ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ సెల్ వీఆర్ యూజింగ్, అండ్ a load which is using electricity to work, that is bulb. ఇలా ఇలా మూసినటువంటి చిత్రాన్ని ఏమంటున్నాం, ఇలా ఉన్న చిన్నదాన్ని వలయాన్ని ఏమంటున్నాం, సాధారణ వలయం మరి సింపుల్ సర్క్యూట్ అని అంటున్నాం. సింపుల్ సర్క్యూట్ ని ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లాగా ఇలా చూపిస్తాం అనమాట. పక్కన ఉన్న ఇక్కడ చూసాం కదా, వెలుగుతున్న బల్బుకి గీతలు ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ దిస్ వే. హియర్ వి హ్యావ్ కీ, స్విచ్, bulb and all. This is a bulb and a switch and what is a battery or cell. Here we are using only one thing, so it is a cell. Open circuit. See, when the circuit is open, the bulb is not glowing. When it is on, then the bulb glows. So here bulb shown in this way because here there is no current flow, therefore the bulb is not glowing. So this type of circuits are called open circuits. In an open circuit or a broken circuit, there won't be any current passing. Therefore, the affluence does not work that we see. And we could we were trying to join this in a two types of combinations. One is series combination, the other is parallel combination. When we are connecting the cells in series, see, negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of another cell. Here also you can see the diagram. Negative terminal of one cell is connected to the positive terminal. Here these lines represent wires. So it is connected with the wire. So these are this type of connection. This type of connection is called series connection. But what is the advantage in the series connection? The advantage is the sum of the EMF is equal to the equivalent resultant electromotive force, that is EMF. చూడండి, ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ 1.5 వోల్ట్లో ఉంది, ఇంకొక బ్యాటరీ 1.5 వోల్ట్లో ఉంది. వీటిని సిరీస్లో కలిపినప్పుడు 1.5 plus 1.5 gives you 3 volt. That is potential difference increases. When the potential difference increases, what will happen? The flow of current also increases. Okay. Flow of current increases, but the flow remains the same. Okay. When the potential cause voltage and the current, flow of current, that is I, are in a proportional. If voltage increases, flow of current also increases. But the value of current is same, that we have to remember. See, if 3 cells are connected in a series, then the resultant EMF is 4.5. For every cell, when you are using a dry cell, like that what we are using at home, dry cell potential difference is around 5 volt. So around 1.46, so that can be rounded off to 1.5. It shows that even if we check with the potential, that is
what is voltmeter? It shows the difference 1.5 or more, little more or less. Okay. Here, when the potential difference is high, bulbs glow very bright because more power moves in it. But the batteries also can be connected parallel. See here in the parallel combination, all the positive terminals are connected to P, whereas all the negative terminals are connected to Q. చూడండి బ్యాటరీ సారీ సెల్స్ ని మనం ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఈ ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో ఆల్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్స్ అన్నీ కూడా ఒక వైర్ కి, ఆల్ ద నెగటివ్ టర్మినల్స్ ఆఫ్ ది సెల్ ఇంకొక వైర్ కలిపి దీన్ని we can complete a circuit. Then what will happen when these cells are connected parallelly? There is no change in the brightness of the bulb if it is connected to the, that means in a parallel combination, in a parallel combination, potential difference of the circuit remains same, but flow of current increases to each and every bulb. So when properties of series circuit with the help of bulbs, ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం, మనం బ్యాటరీలతో చూసాం. అలా కాకుండా బల్బులతో సిరీస్లో పెడితే ఏమవుతుంది, దట్ we try to understand. In series circuit, all the appliances work simultaneously when the switch is closed. ఒకసారి ఇక్కడ స్విచ్ చేసినాము అని అంటే అవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని బల్బ్స్ వెలుగుతాయి అన్నమాట. కానీ ఏ ఒక్క బల్బు తీసేసినా కూడా ఈ వలయంలో ఎక్కడా వెలుగు. ఒకసారి స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే, స్విచ్ ను ఓపెన్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? All the bulbs, not one bulb, not single bulb, all the bulbs are put off. In series circuit, if any of the appliance goes out of order, the other appliances stop working. As the bulbs were glowing, as the bulbs were not glowing very bright, it can be concluded that the series in the appliances do not work to the full efficient. Then conversely, we shall see bulbs are connected in a parallel connection. You see, one kind of terminals are attached to one wire, and another terminals have been attached to the another wire. These are here. These are connected with a cell, and usually we use ammeter and voltmeter to measure the voltage and the current flow. కానీ ఇక్కడ ఆల్ ద అప్లియన్సెస్ విల్ వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ, దట్ వి సీ. ఒక అప్లియన్స్ ఖరాబ్ అయినా కూడా మిగతా ఉన్నటువంటి ఆ కాంపోనెంట్స్ పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకు? సర్క్యూట్ ఆ ఒక్కటే బ్రేక్ అయింది, మిగతాయి బ్రేక్ కాలేదు. దేర్ ఫోర్ ద కరెంట్ ఫ్లో ఈస్ కంటిన్యూస్, దేర్ ఫోర్ దీస్ లోడ్స్ విల్ వర్క్, బల్బులు వెలుగుతాయి. Each appliance in the parallel circuit can be operated independently by a switch. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్విచ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు లేదా ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఆ ఒక్క బల్బుకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కానీ మిగతా వాటికి అది ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం లేదు. As the bulb glows brightly, మనం సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు అన్ని బల్బులు ఒకే వరుసలో కట్టిపెట్టాం, ఇది వెలుగుతుంది, ఇది వెలుగుతుంది, ఇది కూడా వెలుగుతుంది, కానీ బ్రైట్నెస్ ఈస్ వెరీ డల్, అది వీక్గా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒకే కరెంటుని అన్ని పంచుకున్నాయి కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఆల్ ద లైట్స్ ఆర్ బ్రైట్. ఇచ్చిన ఎనర్జీని అవి వాటి ఎంతైతే హౌ మచ్ ఇట్ కెన్ యూజ్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ వర్కింగ్, అండ్ ఇట్ వర్క్స్, ఇట్ గ్లోస్ బ్రైట్. అండ్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ గురించి కూడా మనం తరగతిలో చదువుకున్నాం. కరెంట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ అన్ ఇన్సులేటర్ ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ద కండక్టర్ when the current is passing through, there is some material which opposes the flow of charges, flow of electrons. అలా పోతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ పోయేదాన్ని అది అడ్డుకుంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే అడ్డుకుండటం వల్ల అది త్రూ డ్రిఫ్ట్ ఎలక్ట్రాన్, as these electrons drift through a conducting material, they experience a resistance or friction. Due to this, heat energy is produced. ఎక్కడెక్కడ వాడుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం. సాధారణంగా మనం ఈ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ని
హాట్ ప్లేట్లో, ఎలక్ట్రానిక్ ఐరన్లో, కామన్ వాటర్ హీటర్లో, ఎలక్ట్రిక్ టోస్టర్లో, ఇమర్షన్ ఇటువంటి వాటన్నిటిలో మనం electric energy is converted into heat energy. అట్లాగే there are some magnetic effects. ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఆల్నికో తయారు చేసినటువంటి మ్యాగ్నెట్ పర్మనెంట్. If in a soft iron, if you consider soft iron, I'm not speaking about steel, soft iron. When some current passes through it, as long as current is passing through, దాంట్లో నుంచి కరెంట్ ఎంతసేపు అయితే పోతుందో అంతసేపు అది ఒక అయస్కాంతం లాగా పనిచేస్తుంది. సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే electromagnet, because as long as current is passing through it, as long as current is passing through it, it behaves as a magnet. ఎప్పుడైతే కరెంట్ బంద్ అయిందో అది మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేయదు. కాబట్టి when the current is passing through it, if it behaves as a magnet, then we say it is as electromagnet. But by using electricity, we can also make a permanent magnet as a natural magnet, much more stronger than that. Steel or alnico are used. Alnico is an alloy formed from aluminum, nickel, and cobalt. All these are mixed in proportionate ratio to make all nickel. See, the symbol also looks like same. You see Al aluminum, Ni nickel, Co cobalt. For making permanent magnets, we use electromagnets for different purposes in day-to-day life. Without electromagnets, there are no motors, there are no electric fans, electric bells. Okay, they are used in an electric generator. They are used in the picture tubes of cathode picture tubes. ఇంతకు ముందున్న పాత టీవీలలో cathode tube రే ఉంటుంది. cathode tube ఉంటుంది. ఆ ట్యూబ్లో to deflect the charges, electron charges, we use electromagnets. They are used for preparing strong permanent magnets. So there are some. So up to now we have seen current is a flow of charges. Electric current is a flow of charges, either positive or negative. Negatively charged particles are called electrons. When in a conductor, when electrons are passing, there is some resistance which opposes the motion of the charges. Due to that, we may generate heat energy, heat fan and all. In a conductor, when electricity is passing, it behaves as a magnet. As long as it behaves as a magnet when current is passing through this, that type of materials are called electromagnets. Okay, electromagnets can be used for different purposes, and the cells can be connected or the bulbs can be connected in either series or a parallel way. When we are connecting a parallel way, we are getting a major advantage. Its intensity of working of an appliance does not change. ప్యారలల్గా ఒక వలయంలో మనం కలిపినాము వస్తువుని లేదా బ్యాటరీని అని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ కెపాసిటీ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్. it works with a full efficiency or performance. Whereas when these are connected in series, resistance increases. Therefore, they will not work to the full efficiency that we are seeing. There are some chemical effects. So electricity, based on that we know in the beginning itself, when the current is generated by the cell here, chemicals, due to chemical reaction. So current is generated. So now we shall see chemical effects of electric current. The process of brightening about a chemical reaction, the process of bringing about a chemical reaction by passing electric current through the salt solution of a particular salt is called electrolysis. We are using what is electrolysis.
Electrolysis is a process of bringing about a chemical reaction by passing electric current through the salt solution of a particular salt is called electrolysis. Electrolysis means splitting of a compound by using electricity. That is a chemical reaction. We are making a chemical reaction by passing electric current through an electrolyte, that is a solution. And where do we use this electrolysis in day-to-day life? How do we use this electrolysis? That we have to know about. So here electrolysis is used in electroplating. Electroplating. Well, what is electroplating? We are hearing the word electroplating. What does it mean? That we should know. So electroplating is nothing but the process of depositing a superior metal over an inferior metal with the help of electric current is called electroplating. Chemical effect of electrolysis, what to say, this is electricity, what we are trying. We are going for the electrolysis. Electrolysis అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ చూసినాం. The process of bringing about a chemical reaction by passing electric current through a salt solution of a particular salt is called electrolysis. ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ లో ఏమంటున్నారంట, సుపీరియర్ మెటల్ ని ఇన్ఫీరియర్ మెటల్ మీద డిపాజిట్ చేయటం. The process of depositing superior metal over an inferior metal with the help of electric current is called electroplating. What is the superior metal and inferior metal? That we should know. High reactive metals and low reactive metals. Low reactive metals cannot displace high reactive metals. That we have learned in metals and non-metal lesson. So here, what we do is, what in electrolysis, what is done is, so all these today, when we observe, most of the ornaments are made of this electrolysis only. So cheap quality material, inferior material, that is which the metal which is very cheap and easily oxidizable metals. If you take, for example, iron or aluminum, whatever it may be. Iron is usually very cheap, and it is easily rustable. Inferior metal. Over it, if a gold coating or silver coating is done, iron rod is covered with, iron wire is covered with non-reactive metals, that is gold or silver. What will happen? This iron will not affect. To deposit gold or silver over iron, ఇనుప తీగలు మనకి చాలా సులభంగా దొరుకుతాయి, తక్కువ ఖర్చుతో దొరుకుతాయి. కానీ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఆ ఇనుప తీగలు తొందరగా తుప్పు పడతాయి. ఇలా తుప్పు పట్టకుండా ఉండాలి. ఎవరైనా ఇనుప గొలుసులు మెడలో వేసుకొని తిరుగుతారా? నో, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ యానిమల్స్. మరి అది మంచిగా సుపీరియర్గా కనపడాలంటే ఏం చేయాలి? దాని మీద సుపీరియర్ మెటల్ని కోట్ చేయాలి. ఎలా కోట్ చేయాలి అంటే వి యూజ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ మెథడ్. ఓకే, ఎలక్ట్రాలిసిస్ మెథడ్లో చీప్ క్వాలిటీ మెటీరియల్ మీద హై క్వాలిటీ మెటల్ని కోట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం. ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది వాడే ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇటువంటి ఆర్నమెంట్స్. వాటిని గిల్లెట్ నగలు లేదా నకిలీ నగలు అని ఏమో అంటారు. ఓకే, so electrolysis is used in that context, or there we are using in day-to-day life. మరి ఎట్లా చేస్తారు, ఎక్కడ చేస్తారు? Electroplating is done on iron articles such as rims of bicycles, wheels of automobiles, etc., to prevent them from rusting. Objects of inferior metals to give them a better appearance
ఎక్కడ వాడుతున్నాం మనం అవి ఇన్ఫీరియర్ మెటీరియల్స్ మంచి అపియరెన్స్ కనపడాలి అని అంటే మనం ఎలక్ట్రాలసిస్ని వాడుతున్నాం. ఇక we use this also in purification or electroplating methods. Okay. Next we come across safety devices at home. We are trying to learn safety devices at home. Electric fuse. Now you might have already observed fuse. Why do we use fuse? A metallic conducting wire with low melting point and high resistance. చూడండి, a fuse is a metallic conducting wire with low melting point. అంటే కొంచెం ఉష్ణోగ్రతకే అది కరగాలి. And it should have some resistance. అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడే కదా హీట్ జనరేట్ అయ్యేది. ఓకే, అటువంటి వైర్ని we use as fuse. Fuse is placed in a series with the appliance. Appliance కి fuse ని ఎక్కడ పెడతాం మనం? సిరీస్ లో పెట్టాలి. When the current in the circuit exceeds the specified value, ఆ సర్క్యూట్ లో కరెంటు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వచ్చిందని అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? It has low melting point. Fuse has no melting point. As it is a little resistant, it has more resistant than all the other conducting wire there which is used there. Therefore, రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది అని అంటే అక్కడ టెంపరేచర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ ఫ్యూజ్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. అలా మెల్ట్ అవటం వల్ల ఆ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి ఆ వైర్ అంతా కూడా ఆల్ ద వైర్ డస్ నాట్ గెట్ డ్యామేజ్డ్ and electrical appliances also does not get damaged. The fuse will off. Therefore, the power supply is stopped because the circuit has become open. ఎప్పుడైతే ఫ్యూజ్ కాలిపోతుందో ఆ వలయంలో ఎక్కడైతే విద్యుత్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంది అంటే రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది లేదా టెంపరేచర్ వల్ల రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది అని అన్నప్పుడు ఇది లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ హీట్ పెరిగి ఏమవుతుంది? ఆ వైర్ కాలిపోతుంది. కాలిపోవటం వల్ల మిగతా ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఆ వలయంలో ఉన్న వాటన్నిటికీ కూడా ఏమి జరగదన్నమాట. అట్లా మనం డివైస్గా వాడుకుంటున్నాం. When the current in the circuit exceeds as a specified value, the fuse is damaged. ఎట్లా డ్యామేజ్ అవుతుంది? By melting and breaks the circuit and the device is saved. Other devices అన్ని కూడా సేఫ్ లో ఉంటాయి. The current capacity of the fuse is dependent on its length and varies with the radius. మరి ఎంత కరెంట్ అది ఆపగలుగుతుంది అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఫ్యూజెస్ బదులు వీఆర్ యూజింగ్ ద MCBs, మినియేచర్డ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఈ రోజుల్లో ఫ్యూజులో ఎక్కడ ఓన్లీ మెయిన్స్ దగ్గర పెడుతున్నారు, కానీ ఇంట్లో ఎక్కువ భాగం ఏం పెడుతున్నారంటే MCBలు పెడుతున్నారు, మినియేచర్డ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఇవేం చేస్తాయి? సేమ్ ఫ్యూజ్ లాగానే, కానీ అక్కడ వైర్ మెల్ట్ కాదు. ఫ్యూజ్లో ఏమవుతుంది? వైర్ మెల్ట్ అయి తెగిపోవటం వల్ల సర్క్యూట్ బ్రేక్ అవుతుంది, సర్క్యూట్ ఓపెన్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ కరెంట్ విల్ నాట్ ఫ్లో త్రూ ద సర్క్యూట్. బట్ ఇన్ MCB మీ ఇంట్లో చూడవచ్చు, స్విచ్ కటకలాగా ఉంది, కిందకి మీద వేస్తారు. ఆ MCBని వాడటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ వలయంలో whenever in a circuit, if the heat is generated, as they use bimetal rods there, bimetal plates there, immediately when the temperature rises, the power supply in that circuit puts off. అది పడిపోతుంది అన్నమాట, ట్రిప్ అయిపోతుంది. when it trips, it becomes an open circuit. కానీ miniature circuit breakers are very sensitive. Here in this case, in a fuse case, until and unless the wire melts, the circuit cannot be broken.
కొన్నిసార్లు ఈ రోజుల్లో ఫ్యూజుల్లో పోతున్నాయి అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఊర్లలో నేను ఎక్కువ గమనిస్తాం. పెద్ద పెద్ద వైర్ పెడతారు, ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేస్తారు. అంతే అదే వైర్ పెడితే ఉపయోగం ఏంటి? అట్లా పెట్టకూడదు. We have to use only the fuse wires. ఈ ఫ్యూజ్ వైర్ ఒక ప్రాపర్టీ ఏముంటుంది అంటే లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కానీ మన ఇండోర్లో వాడేటటువంటి అన్ని వైర్లకు కూడా దోస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. యూజువల్లీ వి యూస్ కాపర్ వైర్. కాపర్ వైర్కి రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ, అంటే అందులో నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ పోతుంది. కానీ ఫ్యూజ్కి అటువంటి వైర్ పెట్టకూడదు. ఫ్యూజ్ వైర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కానీ చాలా సందర్భాల్లో ఎవరు కూడా ఫ్యూజ్ వైర్ కొని పెట్టంగా నేనైతే చూడలేదు. చూడం, బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ. Because when we use a fuse wire, even for the small what is the interruption in the power, that is when there is excess current in the or excess load used in the house, immediately it melts. Again and again we have to change the wire, but that is safety, that we have to use it. So to overcome that headache, we can use these days MCBs. When there is some flow charge, when there some defect is in the circuit, or some or more current is taken by the appliances, then voltage is less, than us imagine. Then what happened? uh, Heat generated. When a heat generated, MCB puts off. Therefore, after some time, if you once again resets its original place, reset its original place, then current flows. In that way, fuse is replaced these days with MCBs. MCBs are most effective working safety device to save the uh, electric circuits. The circuit, it is used as a safety device these days. Okay. In household energies, electrical energy in household. In household purposes, electrical energy is used. This energy is measured in kilowatt per hour, kWh. You can observe this thing on your meters, current meterలు ఉంటాయి మీ ఇండ్లలో. ఆ కరెంట్ మీటర్లో యూనిట్లు అని అంటారు, లేదా ఒక పాయింట్ అని అంటారు. ఏంటిది అది? 1 kilowatt per hour. How many kilowatt? Kilo means 1000. Watt is the efficiency of power. Power యొక్క యూనిట్ అది. పవర్ అంటే ఏంటిది? ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్. వర్క్ అంటే ఏంటిది? యూ హ్యావ్ టు మూవ్ సమ్ చార్జెస్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్ టు ది అనదర్. ఒక గంటలో ఎన్ని కిలో వాట్ల ని వీఆర్ మూవింగ్ అని చెప్పటాన్ని మనం కిలో వాట్ అని అంటాం. సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మనం కిలో వాట్స్లో మెజర్ చేస్తుంటాం. ఈ ఫార్ములాతో మనం ఏం చేస్తామంట, అక్కడ పవర్ని మెజర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎన్ని అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వాట్ల కరెంటు, ఎన్ని అవర్స్ నడుస్తుంది, డివైడెడ్ బై 1000 గివ్స్ ద kWh. ఓకే, ఇట్లా మనం ఇంట్లో పనిచేసే వస్తువులు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అని మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ద చాప్టర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. నౌ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ still remaining. It is around 15 minutes. Now we shall go for some multiple choice questions here. Okay.
విచ్ అప్లయన్స్ డస్ నాట్ యూజ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్? ఈ క్రింది వానిలో ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ వాడనిది ఏది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ఎందులో ఉండదు చెప్పండి చూద్దాం. ఎలక్ట్రిక్ హీటర్లో ఉండదా, రేడియోలో ఉండదా, టీవీలో ఉండదా, ఎలక్ట్రిక్ బెల్లులో ఉండదా? విచ్ అప్లయన్స్ డస్ నాట్ యూజ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్? ఎలక్ట్రిక్ హీటర్, టీవీ, ఎలక్ట్రిక్ బెల్లో ఉండాలి, రేడియోలో కూడా ఉండాలి, టీవీలో కూడా ఉండాలి. ఏంటంటే ఎక్కడ? ఎలక్ట్రిక్ హీటర్. ఎందుకు? టీవీలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ రేస్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిక్ బెల్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ద్వారానే పనిచేస్తుంది, రేడియోలో కూడా జస్ట్ లైక్ టీవీ ఉంది. సో అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్. ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ఎ ఫిలమెంట్ ఇన్ ద బల్బ్. ఈ ఫిలమెంట్ బల్బులో ఫిలమెంట్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే మెటీరియల్ ఏంటిది ఒకసారి చూడండి. సో సిల్వరా, అల్యూమినియమా, కాపరా, టంగ్స్టన్. దట్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. ఒక ఫిలమెంట్ గా తయారు చేయాలి అని అంటే దానికి కొద్దిగా రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి. మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మెటల్ ఏదైతే ఉంది ఇవన్నీ కూడా గుడ్ కండక్టర్. సిల్వర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ కండక్టర్. Copper is also good conductor. Aluminum is also good conductor. These three cannot be our choice. So when it needs to have some resistance, it must be a tungsten only. So in making filaments in a bulb, we use tungsten as a filament element. Okay. Next, which of the following does not contain a heating element? ఇందులో హీటింగ్ ఎలిమెంట్ లేనిది ఏది? చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ అయన్ అంటేనే వేడి చేయటం. ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ అందులోనే ఉంది, పదంలోనే ఉంది హీటర్ అని. ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్, వి నో వాట్ వి యూజ్ దిస్ టు హీట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బెల్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ డివైస్ ఏమీ ఉండదు. హౌ ఆర్ బల్బ్స్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ కనెక్టెడ్ జనరలీ ఫర్ ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ కరెంట్? కరెంట్ని మనం చాలా ఎఫిషియెంట్గా వాడుకోవాలనంటే మన ఇళ్లలో బల్బులని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. చెప్పండి చూద్దాం. అక్కడ చదివి సారీ నన్ను నేనే చదివితే మీరేం చేస్తారు? జస్ట్ యూ ట్రై టు సీ. So here in our houses, I said, if all the bulbs or appliances are connected in series, what will happen? If one is switched off, all will be switched off. Therefore, a series connection is not correct. Both series and parallel, I don't think this is also correct answer. Sometimes series, sometimes these both gives the same meaning. But in household circuits, the current is connected in parallel. Current is connected in parallel. So which of the following effect of current in an electric bulb gives us light? ఈ క్రింది వానిలో ఏ ఎఫెక్ట్ మనకి కరెంట్ లైట్ని ఇస్తుంది? హీటింగ్ ఎఫెక్టా, మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్టా, కెమికల్ ఎఫెక్టా, ఆల్ ది అబౌవ్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ గివ్స్ అస్ లైట్? మనకి లైట్ దేని ద్వారా వస్తుంది అని అంటే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్లనే వస్తుంది, అది మనకి తెలుసు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ? ఈ క్రింది వానిలో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయండి ఏంటిది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలో డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ? జనరేటర్, మోటార్, బ్యాటరీ, సెల్. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తేడా ఉందయ్యా, బ్యాటరీది. ఓకే, బ్యాటరీ. ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరు? జనరేటర్ అంటేనే కరెంటును తయారు చేసేది, బ్యాటరీలో కరెంట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ అంటున్నామో సెల్ కూడా కరెంట్. సెల్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. కాబట్టి ఇందులో కాని పదం ఏంటంటే మోటార్. విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్ సింబల్ ఫర్ అ సిరీస్ కాంబినేషన్? సిరీస్ కాంబినేషన్ కి కరెక్ట్ అయిన సింబల్ ఏది? చూడండి, మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అన్ని 4 గీతలు ఇచ్చాం, ఇది కాదు. సెల్ అనగానే మనకి ఏముండాలి? ఒక లాంగ్ టర్మినల్ ఉండాలి, ఒక షార్ట్ టర్మినల్ ఉండాలి. అవి కూడా ఎట్లా ఉండాలి?
సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు లాంగ్ టెర్మినల్ నుంచి లాంగ్ టెర్మినల్కే కనెక్ట్ చేయాలి. ఇట్లా ఇది కాదు. ఇక్కడ రెండు లాంగ్ టెర్మినల్సే ఉన్నాయి. షార్ట్ టెర్మినల్ ఇది కాదు, ఇది కూడా కాదు. కాబట్టి అవర్ సొల్యూషన్ విల్ బి దిస్. And match the following columns and select the correct option from the course given below. ఇది కాలమ్ 1 అండ్ ఇది కాలమ్ 2. చూడండి, ఇది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసి కరెక్ట్గా చేయండి. కొద్దిగా టైం పడుతుంది దానికి, ఎందుకంటే మ్యాచ్ చేయాలి కదా. ఇట్లా కూడా ఉండవచ్చు ఎగ్జామ్లో, ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ లాగా. A bad conductor of electricity but good conductor of heat. కరెంట్ను పోనేది కానీ హీట్ బాగానిస్తుంది. ఏమిస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ. Wire twisted many times in the form of a circle. In the form of a circle, వైర్ని ట్విస్ట్ చేసిన దాన్ని ఏమంటాం? స్మార్ట్ eco-friendly bulb. eco-friendly bulb ఏది ఇందులో? Alloy whose temperature can raise up to these many degrees, 900 degrees centigrade. This is now 9900 degrees centigrade as heating element. ఎక్కడ ఉంటుంది? సో ఇక్కడ మనం చూస్తే smart eco-friendly bulb, usually we can say that it is C answer. C and 1 ఇందులో ఉంది, ఇందులో ఉంది. సో our answer may be of these two. ఈ రెండిట్లో నుంచి మనం మిగతాది ఐడెంటిఫై చేయాలి. బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బట్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. ఒకటోది 3 కావచ్చు. ఇంకా కాయిల్ అనే దానికి మనకు డెఫినేషన్ తెలుసు. కాయిల్ అంటే ఏంటి? వైర్ ట్విస్టెడ్ మెనీ టైమ్స్. సో హియర్ డీకి 2 అనేది అర్థమైంది. 4 డీకి డి సెకండ్కి 4 అనేది అర్థమైంది. సో అవర్ సొల్యూషన్ ఇస్ దిస్. సారీ, విచ్ వన్? దిస్ వన్. A bad conductor but a good conductor of heat, mica. That's why in heating elements we use mica material, especially iron boxes. Iron boxes లో మనం ఏం పెడుతున్నాం? మైకా అని పెడుతున్నాం. సో ఇక్కడ కొన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఎగ్జామ్లో మనకి లెక్కలు కూడా రావచ్చు కదా. ఇన్ ఏ హౌస్ there are 4 bulbs 50 watt and 5 fans of 60 watt. If they are used for 6 hours, you have to use the formula what I have said previously. ఇక్కడ కూడా మనకి అట్లానే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లం బేస్డ్ ఉన్నాయి అన్నమాట. So you can make these problems and you can also go through some more questions. Now I will be giving. Wait a minute. How much time we have? I think 5 or 6 minutes. అందులో కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడానికి ప్రయత్నిస్తాం. If the circuit is open, then the current. Okay, answer చూడండి. If the circuit is open, then the current. Options are flow, flows or may not flow, reverses, does not flow. Circuit open అయితే కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఫ్లో అవుతుందా, ఫ్లో కాదా? That what you have to see. So when the circuit is open, current does not flow. That is the correct answer. The material which do not allow electric current to pass through it, it is known as. ఏదైతే మెటీరియల్ తన గుండా కరెంటును పోనీయదో అటువంటి వాటిని ఏమంటాం? ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్, బ్యాటరీ, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, ఇన్సులేటర్. ఏమంటాం మనం? దాని గుండా కరెంటు పోనీయని వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అని అంటాం. ఓకే. When a glass rod is rubbed with a silk cloth. చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, then charges deposited on them respectively as follows. ఒక గ్లాస్ రాడ్ తీసుకొని సిల్క్ క్లాత్తో రుద్దినారంట. అప్పుడు వాటి మీద ఏ చార్జెస్ ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాడు. Keenly listen to the question once again. When glass rod is rubbed with a silk cloth, then charges deposit on them. సిల్క్ క్లాత్ మీద ఏమి చార్జ్ ఉంటుంది, గ్లాస్ రాడ్ మీద ఏం చార్జ్ ఉంటుంది? దట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. One option is given like this.
Positive charge on silk and negative charge on rod. రాడ్ మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏమో సిల్క్ మీద ఉంటుంది అని అన్నాడు. ఇంకొక ఆప్షన్ ఎట్లా ఇచ్చినారంటే నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ సిల్క్ అండ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ గ్లాస్ రాడ్. బోత్ అక్వైర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ బోత్ అక్వైర్ నెగటివ్ ఛార్జ్, విచ్ క్యాన్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూడండి, వెన్ వీఆర్ రబ్బింగ్ గ్లాస్ రాడ్ విత్ సిల్క్, సిల్క్ మీదకి చార్జెస్ డిపాజిట్ అవుతున్నాయి, రాడ్ నుంచి సిల్క్ మీదకి డిపాజిట్ అవుతుంది. అంటే సిల్క్ అక్వైర్స్ నెగటివ్ చార్జ్, whereas glass rod acquires positive charge. That must be the correct answer. So negative charge on silk and positive charge on glass rod. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇలా ఉంది, సేఫ్టీ డివైస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఈస్. ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో సేఫ్టీ డివైస్ దేన్ని వాడుతున్నాం? ఎలక్ట్రిక్ బల్బా, బ్యాటరీయా, స్విచ్చా, ఫ్యూజా? సో దట్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్, because I told some I recalled you the thing there. So that is fuse is the correct answer there. Okay, next. Electric charges A and B are attracted to each other. రెండు ఛార్జీలు ఉన్నాయంట, A and B. ఆ రెండు ఒకదానికొకటి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయంట. ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ B and C రిపెల్ ఈచ్ అదర్. B మరియు C రిపెల్ అవుతున్నాయంట. ఇఫ్ A and C ఆర్ హెల్డ్ క్లోజ్ టుగెదర్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఒకసారి చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ మనకి ఇక్కడ ఒక లాజిక్ తెలిసి ఉండాలి. లైక్ చార్జెస్ రిపెల్, అన్లైక్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ అనే కండిషన్ మనకు తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడే దీనికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. లైక్ చార్జెస్, పాజిటివ్ చార్జ్ విల్ రిపెల్ పాజిటివ్ చార్జ్, whereas పాజిటివ్ చార్జ్ విల్ అట్రాక్ట్ నెగటివ్ ఛార్జ్. అది తెలిస్తే దీనికి ఆన్సర్ రాయగలుగుతాం. చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ A and B ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ B and C, దట్ మీన్స్ A and B ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఛార్జ్, కాబట్టి రెండు రిపెల్ అయినాయి. కానీ B and C A and B ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ అన్లైక్ చార్జెస్, దేర్ఫోర్ దే వేర్ అట్రాక్టెడ్. కానీ B and C రిపెల్ ఈచ్ అదర్. B and C repel each other. That means B and C have the same charge. That means even if you keep A and C together, what will happen? They also repel. They also, when because B and C, sorry, B, A and C put together, they will attract, because the A charge and C charge are different. Therefore, they will attract one another. ఇట్లా మనకి కొన్ని క్వశ్చన్ పరీక్షలో రావచ్చు. అవర్ టైమ్ ఈజ్ అప్. దేర్ అక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, CFL. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ CFL? కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్. What is the full form of CFL bulbs these days we are using? CFL means compact fluorescent bulb, LED. These days we are using LED lights. But what is the LED? LED stands for light emitting diode. LED stands for light emitting diode. Already I said MCB. MCB stands for miniature circuit breaker. Miniature circuit breaker. So okay, this today already time up, I think. So with this, let me conclude. So we discussed so many things. Once again, go through that. And let me leave the meeting because only 1 minute is remaining.